దీని అర్థం ఏంటప్పుడు కరెక్ట్. చెప్పు దాని అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ నీ పేరేం పేరు? దీని అర్థం చెప్పు. ఇది ఎక్కడ ఉంటది? ఎప్పుడైనా చూసావా రోడ్డు మీద? రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు పక్కన ఉంటాయి గుర్తులు. గమనించండి అందరూ రోడ్డు మీద వెళ్ళినప్పుడు, ఇప్పుడు బైక్ మీద కార్ మీద స్కూల్ బస్ మీద వెళ్ళినప్పుడు రోడ్డు మీద పక్కన ఉన్న గుర్తులే ఇవి. దీని అర్థం మరి దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం? Hi everyone, my name is Nishi. We are 5th grade from Instilling School. Let's know some signs that we must follow to stay safe on the road. The 3 colors of traffic signals are red, yellow and green. Red means stop, yellow means wait, green means go. Stop. We're crossing. Vehicle is not allowed. Zebra crossing. Traffic rules are for us. If we obey them, we can save ours as well as lives of others. Thank you.